Naam, shukran sana ndugu mtazamaji wa Al-Shifaa Online TV. Kumbuka ya kwamba leo ikiwa siku ya Jumapili ni siku nadhifu sana, ikiwa ni siku ya kihistoria katika ulimwengu mzima, kwamba ni siku ya wale watu wanaopotea kwa njia ya utatanishi. Kwa hivyo kama mashirika ya utetezi wa haki za binadamu leo wameamua kuungana hapa katika eneo la Diani, katika eneo ambalo linafahamika kama Kona ya Msa, ikiwa lengo na shabaha yao ni kuhakikisha ya kwamba wanaweza kuungana na wakaazi na Wakenya ili kuweza kufanya maandamano ya amani. Lengo kuu la maandamano haya ya amani ni kuhakikisha ya kwamba wanaweza kupaza sauti zao na kuweza kushirikiana na jamii. Kama tunavyosema, ukiangalia nyuma yangu wametoka kuweza kuimba wimbo wa taifa kuashiria ya kwamba wao ni Wakenya wazalendo, na sasa wameamua kupaza vileo vyao kwa nyimbo tofauti tofauti ambao wanazilia. Ikiwa maandamano haya yataanza hapa katika eneo linafahamika kama Kona ya Msa hadi katika Kona ya Beach, malengo na shabaha ni kuweza kupaza sauti zao na kukemea matendo ambayo yanakuwa yanatokea mara kwa mara, kupotea kwa Wakenya kwa njia za utatanishi. Ndugu mtazamaji, usisahau ya kwamba maandamano haya yameweza kuandaliwa na mashirika ya utetezi wa haki za binadamu, wakiweko shirika la Haki Afrika. Hapa tunaweza kuwaona mashirika mbalimbali. Tunaona shirika la Human Rights Agenda ambalo linafahamika kama Huria, na vile vile tunaweza kuona mashirika mbalimbali ambao yako hapa. Kwa hivyo Mkenya yoyote au mahala popote ulipo, kumbuka ya kwamba haya ni maandamano ya amani. Nitakuomba ndugu mtazamaji wa Al-Shifaa TV uweze kuambatana nasi ili uweze kufaidika na maandamano haya. Basi ndugu mtazamaji, kama unavyofahamu hapa naweza kuwa na miongoni mwa mmoja wa wale wakereketo ama watetezi wa haki za binadamu kutoka shirika la Haki Afrika. Labda tu tumuulize kwa ufupi kwamba maandamano haya yataanza hapa na ataweza kukomea wapi? Tunaanzia hapa hivi Kona ya Msa, tukielekea Babla, alafu tunaenda kumalizia Kona ya Msa. Pale ndipo ambapo ataweza kuwa OSPD pale na ataweza kuwasilishwa ile barua ambayo inazungumzia masuala hususan ya siku ya leo. Labda pengine tu tukuulize kwamba lengo kuu la maandamano ya leo ni nini? Lengo kuu ni kwamba tunataka kuweza kwanza, hii ni siku ya kuadhimisha ile siku ambao wale watu ambao wamepotea kwa hali tata, ambao tunasema ni International Day of Enforced Disappearance kwa leo, ambao ni ulimwengu mzima unaadhimisha siku kama hii ya leo. Hivyo basi tunahakikisha kwamba tunaweza kutoa wazi kwamba hili swala la watu kupotea lipo, na tunataka kuuliza serikali na wale wote wanaohusika katika swala la watu kupotea, je, wako wapi? Wale watu wetu ama familia zetu ama ndugu zetu wako wapi siku ya leo? Tunataka kupata jibu la kwamba serikali pia inaunga mkono jamii na familia katika swala hili, ndio waweze kupata majibu yao kutokana na hii siku ya leo. Huyu ni Brother Kashi, human rights activist kutoka Kwale County. Kwa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2020, ambao ni siku ya ulimwengu ambao ndio ile International Day of Enforced Disappearances, ambao tunakuja hapa kuadhimisha ile siku ya wale watu wa kupotea kiholela. Kama Kwale na Pwani kwa jumla tumeweza kukutana leo katika kaunti ya Kwale, na tuko na ndugu zetu kutoka Kilifi, kutoka Mombasa, na tumeweza kukutana sote hapa leo kuweza kuongea na kupaza sauti zetu, kuweza kukemea ule upoteaji wa watu kiholela. Na siku hii ya leo tutakuwa na maandamano ambao ni maandamano ambayo sio na fujo, maandamano ya amani. Tutatembea kutoka hapa Kona ya Msa na tutaenda mpaka pale Kona ya Beach, ambapo pale tutakuwa na memorandum tumeitayarisha, tutaenda kuikabidhi kwa afisa wa serikali, ambapo memorandum yetu ile imelenga kuweza kuangazia kule kupoteza kwa watu ambao kumekuwa ukiendelea katika kaunti ya Kwale na Pwani kwa jumla, na pia mauaji ya kiholela ambao yamekuwa yakiendelea katika kanda nzima ya Pwani. Na tumetengeza recommendations zetu tunataka serikali iweze kuziangazia, vyombo vya usalama viweze kuangazia, tuhakikishe haki inatendeka. Maana yake kule kupoteza kwa watu kwa lazima ni kinyume cha haki.
na kwa sababu ni kinyume cha haki, sisi kama watetezi wa haki hatuwezi kukubali tukakaa wakati mambo kama yale yanaendelea. Kwa hivyo nataka kuita kwamba wananchi wote wajumuike na sisi, tufanye maandamano ya amani mpaka kule kona ya bichi, na pale tutakuwa kama na nusu saa ya kuomboleza, kwa sababu tuna watu wetu ambao tunawatafuta. Ndio sababu kauli mbiu yetu ya leo ni ile tunasema wako wapi. Tunataka tujue, je, watu wetu waliopotea wako wapi? Saizi kama Kwale peke yake tunataka takriban watu 28 ambao wamepotea na wajulikani walipo, wameacha wajane, wameacha watoto wao ambao wanapata tabu. Kwa hivyo tunataka tutoe kilio chetu, serikali iweze kutusikiza kuhakikisha haki inatendeka katika familia zile. Huyu hapa ni brother Mathias Shipeta, Rapid Response Officer wa shirika la Haki Afrika. Shirika la Haki Afrika, leo tuko hapa na Kwale Civil Society ambao wako hapa, na sisi tunataka kutuma message kwa serikali. Tunajua sasa tunapoongea, for the last 3 years kuna watu zaidi ya 100 ambao wamepotea katika mkoa wa Pwani. We know that these people walichukuliwa wakiwa katika misikiti, wengine walichukuliwa katika makanisa, wengine walichukuliwa katika nyumbani kwao, na serikali imeendelea kusema ya kwamba wao hawajahusika. Lakini sisi tunawaambia serikali, kwa sababu ni jukumu lao polisi kujua pale watu wa Kenya wakipotea wanaenda wapi, na pia ni jukumu lao kuhakikisha ya kwamba wana protect wa Kenya. Kwa hivyo wao hawawezi kujiondoa katika lawama hii. Wao wana jukumu la kuhakikisha ya kwamba waliopotea wanaweza kuunganishwa na familia zao. So we want to send a message to them kwamba we are tired of these things, na sasa pale imefika tutaendelea kuandamana, kwa sababu hii ni dhulma kwa wapwani na hii ni dhulma kwa Wakenya wote katika nchi nzima. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wafanye investigation na wale ambao wamechukuliwa waweze kuunganishwa na familia zao. Wao wanajua pale walipo, kwa hivyo tunawaomba wawaregeshe, kwa sababu ni jukumu lao kubwa kuhakikisha ya kwamba waliopotea wanaweza kuunganishwa na familia zao. Kwa the last 3 years kuna visa zaidi ya 100 ambao watu wamepotea. Ndugu yangu Kashi amesema watu 28 ambao wamepotea katika sehemu ya Kwale. Kwa hivyo we want the government to be accountable. Watueleze watu hao wako wapi, na ikiwa hawajui basi itakuwa ni serikali gani ambayo tunailipia ushuru, serikali gani ambayo tunatoa fedha zetu, wao watulinde na wajui watu wao wamepotea katika nchi yao. So it is time that this government must be accountable, must be responsible, and they must know that we want our people back to Coast Region. Asante. Siku ya leo mimi kama mtetezi wa haki ama sisi kama shirika tuna advocate ya kwamba kama mtu amefanya kosa ashikwe, astakiwe, apelekwe mahakamani, afungwe. Mambo ya serikali kukuja na kuchukua watu na bila kueleza familia watu wako wapi, hiyo ni kosa kubwa sana, and we would love kwamba kama kama serikali wa come clear on this, waje waambie familia watu wao wako wapi, kwa sababu ni uchungu sana. Hujui mtu wako yuko wapi, anaishi vipi, anakula, analala vipi. That is something that is tormenting so many families. Na sisi kama shirika tuna advocate for justice, ya kwamba hawa watu kama wamefanya kosa washikwe, washtakiwe na wapelekwe mahakamani. Na tuko hapa siku ya leo kuadhimisha international, yani hii ni dunia mzima, na it is very important, na ndio sababu I call upon watu wa Kwale, watu wa Kilifi. Hii ni siku yenu na ni siku yenu ya kuuliza wale ambao wamepotezwa na serikali wako wapi, waje wajitokeze. Tuko na mipango kadhaa. Kwanza kabisa ni tutaenda kotini, tushtaki wale ambao wamehusika, ambao tunajua ni serikali. Tutapeana lawyers wetu kutoka kwa mashirika yetu yote ambayo yamewakilishwa hapa, na la pili tutaendelea na maandamano yetu na kuweza kushtaki hata kwa criminal courts zenye ziko nje, ambao wanaweza kuja kufanya investigation ambayo ni clear. Kama tulivyoweza kumsikia Madam Harriet Muganda ambaye ni mshirikishi ama mfanyikazi wa shirika la Haki Afrika kanda ya Kilifi County. Kama tulivyoweza kumsikia ni kwamba ameweza kutoa tahadhari kwa serikali ya Kenya, na vile vile kuweza kuomba ya kwamba ni juhudi za serikali ya Kenya kuhakikisha ya kwamba wanaweza kushirikiana vyema na raia wao kuhakikisha ya kwamba wapendwa waliopotea wanaweza kupatikana na kurejeshwa katika familia zao.
Naam, ndugu mtazamaji, kama unavyoona, kama ilivyo desturi ya kwamba maandamano katika serikali ama nchi ya Kenya yanachukuliwa ni kana kwamba ni mapinduzi. Hivyo basi, kama tunavyojionea kwamba kemkemu ya maaskari wameweza kuanza kufurika kutaka kuweza kuzuia maandamano haya, ambayo kulingana na washirikishi wanaoendesha maandamano haya ni kwamba wameweza kufata viegezo vyote vinavyostahili ama vinavyotakikana kuweza kufanywa kabla ya kuweza kupanga maandamano, na kuomba uweze kuambatana nasi uweze kuangalia ni yapi yatakayojiri. Naam, nafikiri kama unavyojionea ni kwamba mvutano umeweza kushika kasi, ikiwa vitengo vya usalama vinaweza kuwazuia na kuambia hamutoruhusiwa tena kuweza kuendelea na maandamano, na hapa ndiyo mwisho. Tunaomba kwamba muweze kufunganya virago na kuweza kumaliza maandamano haya, kwa sababu sisi hatuyatambui.
nao vile vile watetezi wa haki za binadamu wameweza kukaza kamba na kusema kwamba tumeweza kufata viegezo vyote vinavyostahili, na ikiwa kuna tatizo lolote ilikuwa ni jukumu lenu kuhakikisha ya kwamba mnatuarifu na mapema ya kwamba pengine tusiweze kuandamana kwa sababu ya 1, 2, 3. Na vile vile washirika wa utetezi wa haki za binadamu wanalilia ya kwamba siku hii ya leo ni siku ya kimataifa ya ulimwengu mzima kuweza kuadhimisha siku kama hii ya leo. Kwa hivyo ni lazima na wao pia waweze kupewa fursa ya kuweza kuandamana kwa amani na kuweza kupeana ile memorandum yao kwa OCPD anayesimamia eneo hili la Kwale. Naam, nafikiri hapa tumeweza kufika katika kilele cha maandamano haya ambayo ni safari ambayo imetoka kuanzia Kona Msa mpaka hapa imeweza kufika katika police station ya Ukunda, ikiwa lengo na shabaha ni kuweza kukabidhi lile memorandum kwa OCPD wa eneo hili kata ya Msambweni. Civil society, of course, region and communities from Kwale, Mombasa and Kilifi County have prepared a memorandum today as we celebrate or commemorate the International Day for Enforced Disappearance. This memo is addressed to the Chairman, Committee on Justice, Legal Affairs and Human Rights, the National Assembly, the Cabinet Secretary, Ministry of Internal Security and National Government Coordination, the Chairman, Senate Committee on Justice, Legal Affairs and Human Rights, the Chair, Committee on Delegated Legislation, County Assembly of Kwale, OCPD Msambweni Division, Kwale Civilian Oversight Forum, from the Kwale Civilian Oversight Forum, dated today, 30th of August 2020. The memorandum seeks to draw the attention of Committee on Justice, Legal Affairs and Human Rights in the National Assembly to the several incidents of unexplained and unresolved incidents of mysterious enforced disappearance and extrajudicial executions targeting terror suspects in Kwale County and the Coast region at large by the people believed to be state security agents. The memorandum has particularly documented incidents that occurred from 2019 up to February 2020, during which period 28 individuals were abducted and driven away to unknown destinations. As this memorandum does not condone acts of terrorism, it seeks to hold to account the authorities for failing to adhere to the due legal process to apprehend the perpetrators. Our call today is to the political leaders that we elected. You are elected to represent the people of Coast region, the people of Kwale, the people of Mombasa, the people of Kilifi. Why do you stay silent when the people who put you in power are meant to disappear, are killed mysteriously? Why do you leave the families in agony? The parents, the mothers who are left behind are left in fear. Wale wa mama ambao wameachwa kama wajane, wameachwa na hofu kubwa kwa sababu ya kupotea kwa wana wao, kwa sababu ya kupotea kwa mabwana zao. Tunaita viongozi wale ambao walichaguliwa, tafadhali wakilisheni wale waliowachagua. Sikieni kilio cha watu wa Kwale, sikieni kilio cha watu wa Mombasa na watu wa Kilifi. It is high time you take your responsibilities, because if you don't, we will hold you accountable. Hold power! Power! We shall continue to advocate for the voiceless. Tutaendelea kupigania sauti za wanyonge. Today, I want to call upon the communities to reach out to the civil society organization. If any of your family member has disappeared, we will be there for you. We work there, we are there for you. Sisi tuko pale kwa ajili yenu, na tutakisha wale political leaders mliochagua wanatimiza yale malengo waliosema wanataka kutimiza kwenu. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Comrade power! Comrade power! Comrade power! Sawa. Vile vile brother Mathias Shipeta ameweza kutoa ilani ya makataa kwa serikali ya Kenya ya kwamba ni jukumu lao
kwa sababu inavyosemekana ni kwamba vitengo vya usalama vimeweza kukanusha katika matukio mingi yaliyoweza kutokea ya kwamba wao sio wahusika wa matukio kama haya. Basi vile vile brother Matthew Shipeta, Rapid Response Officer wa Haki Afrika, ameweza kuwakumbusha vitengo vya usalama ya kwamba vile vile pia bado wasisahau kwamba ni jukumu lao kuhakikisha ya kwamba mtu yoyote anayepotea au anayepotezwa au kuchukuliwa kwa njia isiyoeleweka, ni jukumu lao kama serikali ya Kenya kuhakikisha ya kwamba mtu yule ametafutwa na kupatikana, na vile vile kujulikana chanzo cha masuala kama haya, ili kuondoa ama kuweza kupunguza hali kama hii ya kupotea kwa watu kwa njia za utata. Tumepoteza zaidi ya watu 100 kwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Wengi ambao tumepoteza tumewapata wametupwa katika Tsavo National Park, ambayo ile katika hospitali ya karibu ni Makindu mortuary. So sisi tunapeana onyo yetu ama tunapeana message yetu kwa serikali. Wao wako na jukumu la kuhakikisha ya kwamba Mkenya analindwa, na pia Mkenya anapopotea wao wako na jukumu la kuhakikisha ya kwamba Mkenya huyo anaweza kutafutwa na kuweza kuunganishwa na familia yake. Kwa hivyo tunaomba waweze kuadhibiwa. Mimi nina huzuni kama mama, nimezaa watoto wa kiume. Je, hawa watoto wangu watakuwa vipi kama watoto wa kiume wapotezwa? Sijasikia wa kike lakini sisi kina mama tuna uchungu, especially nikikumbuka story ya wale ambao wa Chibundani. So mimi nina reiterate kile colleague wangu amesema ya kwamba kama mtu amekosea, mtu ameshukiwa, mtu ashikwe, ashtakiwe, apelekwe kotini, ashtakiwe na afungwe. Mambo ya kupoteza watoto wetu tumechoka. Sisi tunaogopa hata kupata ujauzito kwa sababu tunaogopa watoto wetu wapotezwa kila kuchao. So state security ambao wanahusiana na haya mambo, they should come clear. Mimi kwa majina naitwa Munyaji Chamosi. Nikimalizia kama wenzangu walivyosema, sisi tumeanza huu mchakato, tumeanza na Kwale kuwakilisha isi kwa kimataifa, lakini tutamobilize. Wasipochukua sheria ama wasipofuata masharti, tutaweza kumobilize watu kwa nzima, tuweze kufanya maandamano makubwa ama tuweze kufanya matembeo mpaka Nairobi kumwona Rais Uhuru Kenyatta na kupeana vilio vyetu. Kwa hiyo sisi kama wakazi wa Pwani tumechoka na mambo haya, na tutachukua hatua ya kisheria ya katiba kuturuhusu sisi kuweza kuandamana. People's power! People's power! Asanteni. Na ni mtetezi wa haki za kibinadamu hapa Kwale County. Na leo tumejumuika na wenzangu kutoka Mombasa, kutoka Kilifi kuweza kuadhimisha siku hii, kukemea ile kupoteza kwa watu kwa kiolela. Tuko na memorandum ambao sasa tunaenda kuihand over kwa OSPD, ambao tunaenda over kwa niaba ya Minister wa Security, tutapeana kwa OSPD, na pia tutapeana nyingine memorandum nyingine tutaenda kwa Parliament. Na ile memorandum kuna recommendation tumekuja nazo pale, na tumepatiana siku 14. Zile recommendation tumeziweka pale ziweze kufanya nini? Kufuatiliwa. Bila zijafuatiliwa, sisi kama Pwani nzima tutashikana Pwani nzima na tutachukua hatua ambazo zitaweza kuhakikisha recommendation ile inafuatiliwa. Kwa hiyo sasa tunaenda pale kwa hospitali tukabidhi ile tunataka memorandum hii iweze kufika kwa waziri wa usalama. Kwa hivyo nitasoma memorandum hii na tutakabidhi, na sisi tutahakikisha memorandum hii tutahakikisha uifikisha katika ofisi ya waziri wa usalama. And I read the memorandum. Discussion. Juma Sarai, 13 years old, father of two, was abducted from his home on October 1st, 2019 by 3 people who introduced themselves as police officers. His body was later found in Makindu mortuary. Athman Said Tabu, 26 years, a father of one, was abducted from his house on 22nd October 2019. He has never been seen to date. Alvan Suleiman Linuku, 25 years, a father of one, was abducted on December 22nd, 2019 from his house. His body was found at Makindu Hospital mortuary on February 2nd, 2020 after being collected from Tsavo West National Park. Mohammed Ganzala, 27, a father of 5, was abducted on January 15th, 2020 on his way from mosque. He has never been seen to date. Abdallah Bungale, 25 years old, a father of 3, was abducted on January 12th, 2020. His family has never seen him again. Usama Nasoro Mahaga, 19 years, was abducted on November 30th, 2019. His body was found at Makindu Hospital mortuary on February 2nd, 2020. Abdallah Nasiri Gatana, 47 years, a father of 6, was abducted from his house on December 22nd, 2019. His body was found at Makindu Hospital mortuary on February 2nd, 2020, having been collected from Emali. Mama Fatuma, 52 years old, a single mother of 7, was abducted January 11, 2020. She has never been seen to date. The list is not exhausted, as there are cases which were never documented since they were not formally reported.
reported. Our prayers. The families of the above named victims are seeking the intervention of the Committee on Security in the National Assembly, and 1, to conduct an independent probe into listed incidents of enforced disappearances, and recommend that a public inquest be conducted to get to the bottom of these disappearances and the subsequent death in the coast region. 2, compel the state to compensate families of the victims as way of sustaining the widows and orphans left behind. 3, recommend the arrest and prosecution of the security agents behind this inhumane act. And 4, call on the Office of the Director of Public Prosecution, ODPP, to facilitate the arrest and prosecution of security officers who were involved in a botched operation in Kibundani village, Ukunda, that left Mapenzi Ramadan Chitwa, 42 years, his 3 children, namely Rama Chitwa, 8 years, Swala Chitwa, 4 years, and the 8-month-old fetus, dead as the mother, now widow, seriously injured. Signed on 30th August 2020. And I wish to submit this memorandum to you so that this memorandum can get its way to the Minister for Interior. Ndugu Mkenya, kama tunavyoona ni kwamba huyu hapa ni Mheshimiwa Nehemia Bitoka ambaye ni OCPD Msambweni Sub County, ameweza kukubali na kuweza kuipokea memorandum, na haya ndiyo mazungumzo aliyokuwa nayo. From you people, I can recognize some of you, Huria. I can see Haki, and most of what has been, I'm going to study this memorandum and act on areas where I'm supposed to act on. Other areas will be acted upon by other independent agencies. I've had to say, yes, it is copied to, among other offices, my office, and I'm sure each one of them will get a copy of this and be able to react to it and respond to it. For those who are affected, they have lost their loved ones. I'm sure some of the cases we have reported here, as you have said, they are documented. We have opened files of missing persons, those who have not been found. So if you have any new information, Haki and the rest, any new information, please come forward. Do not blame police for nothing. You come forward with those pieces of information so that we can be able to piece them together and maybe lead to the finding of the lost persons. Thank you. Nikiripotia Al-Shifaa TV nikiwa eneo la Ukunda, jina langu ni Mwalimu Mwaguzo.